Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana Sidarians Pioneers barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan rana mai albarka. Allah nake roƙo ya rufa mana asiri ya biya mana buƙatunmu na alkhairi, ya ba mu lafiya da abin da lafiyar za ta tasarrufi da shi. Waɗanda suke gida da asibiti ba su da lafiya, Allah ka ba su lafiya, mu da muke da lafiya ya Allah ka kare mu da ita. Ya Allah ka zaunar da mu lafiya a cikin wannan ƙasa. Abubuwan da suke damun mu ya Allah ka yaye mana. Amin ya hayyu ya qayyum. ‘Yan uwa Sidarians Pioneers, kamar yadda kuka sani a jirin gidan lecture na rikicin kuɗi. Yau ina tafa da topic ɗina guda mai taken Hakuna Matata. Hakuna Matata yare ne daga Swahili, abin da yake ɗaukar Hakuna Matata karka damu. Da Turanci zai fitar maka da please no worry. Me yasa na ce ma karka damu? Me yasa ne amfani da kalmar Hakuna Matata? Mun ɗauko tafiya ka'in da na'in. Mun shanyo ruwa da zafi da iska. Kullum abin da nake ƙoƙari, muke ƙoƙari, ake ƙoƙari, suke ƙoƙari shine al'ummar mu su fahimci abubuwan da muke yi domin mu samu makanmu mafita. Amma fa kamar yadda na faɗa ma cewa ba wani abu da za ka yi ƙoƙarin nema cikin sauƙi har in na hanyar arziki ne. Akwai matuƙar wahala. Wato ya kasance kana da haƙurin juriya ma, shi kanshi ba ƙaramin ni'ima ba ne. Ka samu juriya ka daure ba ƙaramin ni'ima ba ne. Ya Allah ka ƙara mana haƙuri. Shekarun da muka zuba ba ƙaramin shekaru ba ne, kuma an daure gaskiya, saboda an ci kunamar kwaɗi. Ana cin kunama amma kwaɗo na shan harbi. So ya Allah ka kare mu daga shirin hackers, baƙi da farin shi, nesa ko na kusansa. Amin. Bayani ne na ɗauko akan anniversary ɗin da aka yi na Open Network, na Pi Network. Farkon abin da Pi Network suka ce, sun ce happy first anniversary of Open Network Pioneers. Muna matuƙar farin ciki na wannan bikin buɗe Open Network ɗin da aka yi, which launched on February 20th, 2025, was a pivotal point in Pi history, connecting Pi blockchain identity verified community and Web3 ecosystem with the external world. Akan buɗewa da muka yi haɗakar wasu identity verified community waɗanda suka ɗauku tafiya zuwa Web3 na ce ecosystem da kuma wanda suke wajen ecosystem. Tumiya suke tafiya akan wannan. Prior to Open Network, the Pi community collective built the ecosystem over 6 years. Mafi yawancin Pi community sun tsaya tsayin daka tukuru sosai domin su gina ecosystem ɗinsu har na tsawon shekara 6. To ensure Pi readiness, tabbatar da ingantacciyar tafiya da kuma shiri da Pi network and sustainability utility, sannan kuma su samu ingantacciyar kasuwancin da za su yi mu'amala ko hada-hada. This development period allowed Pi to create real apps. Wannan dama ce wacce ta ba ma Pi dama da su gina asalin app ɗin and utility for pioneers to engage with. Sannan pioneers su samu damar shiga ta inda za su kashe manhajansu ko su mu'amala da kuɗin Pi network. And verify the identity of millions of pioneers, kuma mu tabbatar da mun tantance pioneers miliyoyi to prepare the network for real world asset. Sannan su tabbatar da network ɗin ya tsaya tsayin daka, kuma ya samu karbuwa akan abin da zai tafi na asset and production process, sannan kuma na kere-kere. From the start, tun daga farko, Pi was designed to be freely accessible. Mun kirkiri Pi ne saboda ya kasance ya zama sauƙi ga kowa, ba wanda zai sa naira ɗaya ko sisi ko da kwabo. Allowing anyone to mine. Mu tabbatar da mun ba kowa daman da zai yi mining without technical or financial barriers. Ba kuma matsalan wai wani a ce network ko kuma sai ka sa kuɗi ba. That design not only permitted wide distribution. Ba mu tabbatar ko mun aikata haka ba ko kuma muna sana hakan zai faru. And inclusivity, but it also enable network and all participants. Mun buɗe shi ga kowane irin mutum, baki, fari, ja, blue, kowane ƙasa kuma. To afford the patience to engage in difficult work. Ka yarda da haƙuri sannan ka engaging akan abin da yake da matuƙar wahala. Hakuna Matata. Necessary to establish a full functional ecosystem predicted on utility. Mu tabbatar da cewa mun samar muku hanyar da za ku mu'amalanci wannan Pi network ɗin kuma da abubuwan amfani a ciki. Since then, tun kafin nan,
The network continues to make progress in line with Pi long-term vision. Network ɗin ya tabbata akan hanyar shi ɗoɗar wanda yake bi don tabbatar da cimma burikansa da buƙasansa and strategy ta hanyoyi mabambanta to create an inclusive utility kuma su tabbatar da sun ƙirƙira maka abin da zai inganci tafiyan driving and widely adopted ta inda kuma mutane za su amfana kuma su karɓa kamar yadda ya dace. Cryptocurrency is broadly accessible. Duk da mun san cewa cryptocurrency ya zama access to mutane da dama. Progress in the first year of open network kuma ta inda aka samu ci gaba open network ɗin farko including advance in Pi ecosystem. Advance in Pi ecosystem ɗin da aka samu activity app development initiative tools innovative product platform utility release a few highlight include the Pi App Studio. Ga Pi App Studio na Pi Network Ventures wanda suka yi investing a ciki, DEX and more token creations, features and more pioneers can revisit the first 100 days of the network and the 2025 year-end update. Block deeper context on the development. Ta yadda za ka kalla abubuwan da suka faru a duk yadda ka ji sun faɗan nan a ciki, to amma a nan. Duk abubuwan da suka faɗa yana da kyau mutanenmu su kalla. Kamar abin da aka dinga faɗa mana a baya, mu yi haƙuri yadda aka yi designing Pi ba an yi designing ɗin shi ba ne saboda a watsar da shi. An yi designing ɗin shi ne ta inda zai iya consuming ɗin inflation da yake damun duniya. A samu wani economic standard wanda duniya za ta yi amfani da shi. Shi yasa suka yi ta emphasizing, suka yi ta sanarwa an kana neman kuɗin wuri ka je wani guri. Saboda duk abin da ake ginawa ma duniya karka ɗauka za a gina shi a ƙaramin abu babban abu ne. To celebrate this milestone har ya kasance mun yi murna na cimma wannan tafiya. Five founders Dr. Nicholas and Chinduafan answer a series of questions. An yi musu tambayoyi akan abubuwan da suka shafi hakan. To offer pioneers more insight into Pi strategy sannan pioneers san abin da yake faruwa akan hanyoyi da dabarbaru da suke bi and current work since open network sannan ayyukan da suka ci gaba ko suke yi a ƙarƙashin open network while also providing greater visibility sannan su tabbatar da sun fito da abin kuru-kuru into direction and priorities kuma mutane su gani. Guiding Pi continues development ta inda za su yi guiding kuma ku kalli development ɗin da ake yi. Sai suka ce amma ga bidiyo nan aje a kalla which explore these topics in depth. Sun tabbatar da abin da zaka ji sannan zaka gani a bayyane. This blog provides high-level interview and shares pioneers can take part in celebrations. Kuma ta inda pioneers za su yi taking Pi a cikin celebration. The five members specifically address this question and also pioneers encouraged to watch the video in full learn more. Tambayoyin da aka musu, why does Pi feel so different? Me yasa Pi ya zama daban? An faɗa muku a baya. Shi yasa suka ce me non-conformist. Other blockchain, why does utility matters? Me yasa utility ya kasance shi kaɗai suke magana ba maganan ka sa kuɗi ka sai Pi ba. You understand? Sannan tambaya ta biyu sai suka ce what is the network working on now? Me yasa network a wane gefe network din yake aiki yanzu? What are Pi ecosystem tokens? What is the design thinking ecosystem tokens on mainnet? What is the significance of Pi KYC and what next? Why is Pi focused on AI? What does AI have to do with the blockchain? Pioneers can read the full transcript of the videos. So duk ga bayanan nan. So in yana da kyau mutane su kalla sannan su gane dalilin da yasa ake gaya musu cewa Pi yana da value. It has a good value. Saboda duk bayanan da suka yi ba su fitar maka da wani abu da kai ka gani ba. Wanda suka yi magana akan kuɗi ko yanayin yanda wasu ce da Allah mutane ku yi haƙuri ga Pi ɗin a exchange. To waye sa liquidity da aka gaya muku ba su suka sa liquidity ba wasu mafi yawanci sun nuna sun ce is a traditional currency da zaka je ka ɗiba. Sai suka ce no ya sha bamban da wanda ka sani. So me suke so su nunar maka? Suna ta yi maka hannunka mai sanda. So ‘yan uwa da waɗanda suka fahimci tafiyar nan sun fahimci a baya. Wannan meritocracy ɗin nan da kake ji ana faɗa za ka gan shi guru-guru zai tabbata a kan aikin kaladanka. You understand? So you cannot just come on ka zo from behind and thinking that you are going to be smarter than anybody that spent 6 years yana mining. Kawai ka zo ka zama. Akwai wanda he spent 6 years yana mining. Har yanzu ba a bashi KYC ba. You understand? Kun gane?
ga abubuwan nan dai da dama. So me yasa suka ce on Pi existing resources and infrastructure. Nan zan dan karanta muku, zan dinga daukan key points ne ina fitar muku da shi. Utility tokens designed for user acquisition. Utility tokens kamar tokens din da za a fitar akan DEX, kai da za ka yi amfani da shi. This means project issues tokens to fulfill the need to acquire users for their products. Wannan ne zai tabbatar maka da abin da za ka yi in ka samu wannan tokens din akan mene ecosystem, not to raise capital. Ba wai a kawai kai rising capital ba, integrated these tokens for use cases inside the product. An fito da shi ne saboda ya samu abubuwan mu'amala a cikin wannan ecosystem din. User holds projects accountable for the products they provide feedback for product iterations for the improvement, and have meritocratic din da na faɗa and transparency access to acquire the utility tokens issued by the project. Pi is stakes and use in this mechanism to orchestrate and facilitate in the process. Duk abin da suke yi suna creating value ma tokens ɗinsu ne, kamar yadda kaga maganar alkhairi take yi yanzu. You understand? Design thinking behind ecosystem tokens on Pi. Key difference features of these new constructs include all process committee in the Pi to acquire the tokens by participants are not transferred to the project that issues the tokens, unlike typical tokens issuance model. Rather, all proceed with the irreversibly deposited into liquidity pool. Ko da ka je ka siya, ka ce ka sa Pi ka ɗauki tokens ɗin, ba zai shiga a jihun mai coin ɗin ba ne ba. Ina zai shiga, which support the stability and healthy of a token. Zai je ya kulle ne a kai, ba yanda za a yi shi mai project din ya iya cira. Wannan kamar yanda ake yi a DEX, kawai ka waye gari kaga an yi rug pulling, kuna ta sa liquidity suna zarewa. Pi network babu wannan, Sidra babu wannan. So zaka iya siyan tokens a Pi ka je ka kwanta kai bacci, ba komai. You understand? So project issues tokens through these new launch constructs needs to have a working product in place in the form of functional apps as a precursor to issues tokens through this program. To review the ecosystem design tokens proposal in details. Feedbacks. Pioneers can read the full details of the ecosystem design on GitHub. Akwai? An yi maganar GitHub da yawan mutane suka ce da Allah duk abin da yake faɗa kan GitHub to sun ce za ka iya zuwa gurin ka kaga abin da yake faruwa is welcome. And pioneers are encouraged to comment, discuss with other community members and share significant suggestions on specific issues of design using digital features like issues of pull requests for those who do not have a GitHub account. A Google form will also be available to submit high-level feedback. Kai kanka za ka iya zuwa ka shiga kai signing ka ba su shawarwari sannan ku yi fira tsakanin ku su ɗauka su ga shawarwarin ku ta inda za su yi amfani da ku. Shi yasa aka ce is a community project. You understand? So peer review consider community input from GitHub and highly feedback submitted through the Google Forms. With any design process, not all suggestions will be adopted, but feedback will be evaluated to determine white paper, to determine whether and what adjustments are appropriate. The construct design to also subject further revisions based on feedback from the project that wants to participate in a launch program. So Allah ya zafar da mu, Allah ya mana. Wannan abu ne wanda gaskiya mutane za su ji daɗi sosai. So Allah ya ba mu lafiya da abin da lafiya za ta sarrafa shi. Amin. Ya hayyu ya qayyum. So final gaskiya project ne mai inganci, kawai sai dai mu ce wa mutane su yi haƙuri su ci gaba da bibiya. Bayan fitowar da su Dr. Nicholas suka yi bayanin su ya ɗan bugi kan wasu based on abin da suke gani yana tafiya akan farashin Pi. Babu ta yanda za a yi in a normal sense ka yi tunani coins ɗin da bai kai dala ɗaya ba, bai kai rabin dala ba, bai kai kwatan dala ba, a dinga gina mishi waɗannan manya-manyan ecosystems dApps ɗin da ake tunani za a yi amfani da shi. Misali a ce kamar irin su Pi to go, irin su Amazon, za ka iya bukin jirgi, za ka iya siyan riga da wando, za ka iya siyan waya a ce ya fito da wannan farashin. To in kana neman waya wacce ta kai iPhone da take kai kamar $1,000, kana neman Pi guda nawa kafin ka iya siyan iPhone? Maybe ma ga baki ɗaya duk Pi ɗin da kai mai na tsawon shekarun nan ba zai iya baka iPhone ɗin ba. Maybe you understand what I'm saying. Ka kwashe su duka ba zai iya baka iPhone ɗin ba. To amma in the other side sai mutane suke ganin ta yaya za ka iya samun
waɗannan, ta ina za a samu waɗannan kuɗin, ta ina za a yi kaza, ta ina za a yi kaza, ta ina. Ai duk duniya ma ba ta da irin wannan kuɗi. Ba ta da shi. Amma a can ba America ta ce za ta yi amfani da stable coin. A bot of peace ɗinta da ta yi amfani da shi da za ta gina Gaza. You understand? To a ina za a yi generating irin waɗannan kuɗaɗen? Suwa za su ba da kuɗin? You understand? So suna ta yi maka abu ne irin upside down, upside down. And just for a while ko mutanen mu da feel ba su gane ba, ba su tsaya sun fahimci abun ba. To shi yasa muke ta ce mutane su yi haƙuri su tsaya su kalli abin. Kuma kada su sa damuwa a tattare da su. Hakuna Matata. Please don't worry yourself. Kawai keep building, keep believing, and keep understanding. Saboda there is a lot and there is something new da zai zo a duniya. There is something what? New da zai zo a duniya. This is Pi Network. So Allah ya mana, Allah ya datar da mu. Ni tunda na ga bayanan da su sifan suka yi, Allah, I was very happy and excited. Saboda suna ta nanata wa mutane. Suna ta nanata wa mutane. Sun je taron da suka ji, still sifan te magana akan, more importantly, how to create an utility more than liquidity. Bitar Buthalik mai Ethereum muke cewa kasuwar harkan crypto ta kusa mutuwa, saboda most of it tana tafiya akan ƙarairayi ne. Kuma kai yanzu me kake kallo? Yanzu ba gashi sun pompa BTC har ya kai $66 ba. Muna nan da kai zaka ga sun zo sun ƙara janye kayan daga ƙasa. Kuma sai mutanen da suka cire riban su za su zo su gaya maka cewa ai Bitcoin digital reserve na gold na duniya wanda ƙasa ba za ta yi rayuwa ba ta yi amfani da shi ba, sai ka ga mutane sun koma kuma suna ta siya. In ya ƙara tashi, you understand? So this is the game they are playing. So Pi Network ya yi forbidding kanshi a wajen buga irin waɗannan casino and gambling of 18. Yana buƙatar mene? Intrinsic value. Darajar da take cikinka da ruhinka, wanda ka tabbatar da darajar. So da aka tambayi farashin Pi a formulan da suka fitar, in ka duba za ka ga 1 Pi is equals to 1 Pi. Pi ɗaya, Pi yana matsayin Pi ɗaya ne. To kaga bai da mene kenan? Farashi. Me yasa farashin ya fito a exchange? Ba su suka sa ba. Ka je ka duba model, economic design model ɗin da suke. 1 Pi equals to 1 Pi. So in ka je ka duba sidira magarar alkhairi yanzu da take bugawa cikin wallet ɗinka, za ka ga sidira tana matsayin sidira ne, ba ta matsayin USDT, ai adadin USDT kaza ne. Nan gaba waɗannan abubuwan su ne za su zama unit of measure na auna ƙarfin kuɗin asset kowane iri a duniya. Kamar misali, za su kasance kaman kilo ne. In ka ɗauko ƙarfenka kana so ka siyar a wajen mai harkan gongon, zai auna adadin nauyin sai ce yanzu wannan ƙarfen nauyin shi kilo kaza ne, kuɗin kaza ne. To shi Pi Network da sidira zai zama unit of what? Measure. Amma ka je ka yi bincike ka kalla. 1 sidira is equals to 1 sidira. 1 Pi is equals to 1 Pi. Kamanni. So ta yaya za ka yi experiencing waɗannan abubuwan sai ya kasance ka zama Hakuna Matata. Please don't worry yourself. Kar ka damu kanka. Lokaci zai zo ta inda mutane za su gani kuma za su amfana. Saboda kai ginin da kaga ana yi, ana so a yi replacing din fiat currency. Fiat. So Allah ya bamu haƙurin juriya. Allah kuma muke roƙo ya datar da mu. Amin ya hayyu ya qayyum. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya haɗa. Wanda muka yi kuskure ko muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana. Amin ya hayyu ya qayyum. Dan uwanku ne a koda yaushe. Naku a kullum Abubakar Sadiq.